Настрой супер боевой. Есть чувствуется немножко волнение перед первой игрой, но я думаю, что все это пройдет, это всегда так. Поэтому сегодня будем играть на максимум. 80 ПТ за 60 место. Я не слышу. 80 ПТ за 60 место. Ой, за 16. Давай, летишь. Okay, guys. Again, so please, coach, the manager, and other guys from staff go on the couches. Thank you, man. And the spam is coming as well. M19 is already looking more towards Na'Vi than FaZe. Shade is just going to try and maybe get ahead of this. Because only just now has Shade gotten to the circle, and actually on vehicles, everyone else is going to, Na'Vi are following up behind them. AZ with a very nice lineup. To FaZe, technically, they do have one down, but the res is coming. And the spam is coming as well. M19 is already looking more towards Na'Vi than FaZe. В принципе, хорошо перемещались. Немножко не хватило, я думаю, в следующей катке еще лучше сыграем. Не, ну если бы мы вверх заехали, нормально было. То есть мы доехали до верха. Куда я приехал потом? Ну когда мы наверх, наверх вообще. На самый же верх. Мы могли бы за зону. Мы могли бы за зону приехать и пешком пойти сверху. А почему вы поехали так чуть-чуть левее от зоны? Я же сказал, давайте прям по зоне. Я вам сказал еще... Всегда так надо ездить. Максимально По близко к зоне и даже за зоной. Там зона так мало бьет. Да. Да, надо... Зона так мало бьет. Почему вообще через право поехал? Не, ладно, через право, но хотя бы надо ехать прям максимально близко к зоне или за зоной. Четвером бы мы нормально там стояли. Под шутингом мы нормально. Убили бы этого типа и зашли бы. Там эти зоны все, они дефолтные. Они не могут взять просто и уйти. Большинство раз они одинаково заканчиваются. Good job, good job. You can see though, he's actually using a fair bit of his 5.56. Yeah, it's going to be a bloodbath, Ken. Ooh, NIP actually haven't spotted out Bachin, which even though he's in the blue, he's able to stay alive for now. NIP push in onto Atletico. Like I said, the shooting range, Botchelin is just throwing smokes around him. He's hopping each other. Looks like Moody is getting the upper hand on all of Snake TC. It's Cloud9 picking up a ton of kills on the edge of the zone, one after the other. Могли сыграть хорошо? Вообще изи. У нас две ротации, и они обе были бы успешны. Ну ничего страшного. Так а из-за чего вы проиграли? Почему? Мы неправильную ротацию просто сделали. На самом деле нужно просто время, чтобы мы привыкли ко всем этим ротациям, и они у нас дефолтные были. Мы не думали о них, они просто у нас были бы и все. Типа, это нормальная тема, нормальная практика. Они никто не там. Типы вот тут. Двойка. Они никто не за деревом будет 300. Не-не-не, сидит, по-моему, за деревом. Двойка пойдет еще, двойка пойдет. Stay low later on, and so this is certainly a better game so far from the first two. Neff is down for Atletico. Buzzface. Wrong. Oh my god! So that is a vehicle explosion. Unfortunately, we To land these shots, but FaZe are doing a good job. They've been this the Mountain Goat jumping down one at a time. He's going to be landing right on top of FaZe here shortly. His teammates are going to have to get the initial burst out, but they land hard, and they're going to get taken down in the animations, and that's going to be very easy for FaZe. They did get one down in that fray. This out, he knows he's going to jump right into the waiting arms of FaZe, or whoever sees him first, it's going to be Vitality. So
Только такая, которого я убил? Сам тебе? Я чуть заметил, но... Там в самом низу, я ее просто кидаю так, она летит до конца, и там взрывается двоих. Ну, когда она взорвалась, все, обе такое, и про садовник всегда. Я считаю, что на Эрангеле мы двигались супер круто. Даже во второй игре, когда мы заняли топ-12, мы 100% знали, как нужно ротироваться, просто у нас немножко не получилось. Это так называемые наработки, которые мы еще не наработали. То есть нужно просто время. Вот, мы это все обсудили после игры и понимаем, что, в принципе, по ротациям у нас все будет очень круто в дальнейшем. Вот. Остается только слаженность, наверное, командную настроить, и все. В целом будет все очень круто. Я доволен всем. Особенно последней игрой было вообще класс. Мы остались на мосту, я придумал, что я на лодке приплываю на Сосновку, стою сверху, чекаю, чтобы на мосту никого не было. Потом мы встаем на мост и ждем. Если зона уходит вниз, как нам повезло, в принципе, мы занимаем топовую позицию на карте, поэтому чуть не хватило. Ну ты согласен с ним, да? Согласен полностью. Want to make sure they catch players in rotation. Hard part is dictate their positioning based on knowing each other and the fact that their mind's already ahead of them. About to go down man already are still split. Now Navi, the rest of Navi has to make a rotation here. Petulins has to jump off. But West there inside. Navi's making a rotation here. West taking the shots. Oh, they got the wheel, so he flipped on it. Way down. Meanwhile, Tintien's going to spot out Shade. And oh, is he going to flip? That is a hell of a nose manual, sir. Travis Pastrana says, thank you very much. I'll send my regards. Если мы вдвоем стали на эту дорожку, или даже вчетвером, мы бы их закрыли вообще изи. Он уже сел, и сейчас только тачка поедет, которую я увидел. То есть Джемтей... Он, короче, дал инфу, и... Смотри, вот он едет. Вот я только тачку увидел. Я думал, они вдвоем здесь, а Фусфейс уже сидел под нами. То есть, они тактически двигаются очень. Я говорю, поэтому я и хотел в яму эту запихнуться в самом начале. Чтобы я там просто сидел и помогал вам. Если что, вы просто дропнулись бы ко мне, мы вчетвером бы играли оттуда. Но лучше всего, если мы просто справа бы начинали и все. Фейзы бы не прошли, мы бы... Не, ну мы могли их выбивать вообще. Ну вот он один сидит. Там другой тип был. Я туда кидаю охуенно, туда же летит, там же взрывается, но за секунду его кто-то другой убивает. Понял? Он последний был. Я его бы тоже взорвал там. А потом другие приехали, я говорю, да, я умею. Так же кидаю и так же залетело. Мне просили спросить гайд от Батулина, как пробиваться в топы, когда ты остаешься один. На самом деле самое главное — это понимание того, что происходит вокруг тебя в этот момент. Потому что, во-первых, хладнокровие, конечно, не убивать как бы в момент, когда ты можешь это сделать 100%. И нужно очень хорошо понимать, ловить тайминги, когда кто-то там закрывает другого, и тебе нужно в этот момент прям секунду в секунду пройти чуть дальше, вот так вот, и так постоянно. То есть самое главное — это просто понимание, что делают противники, которые как бы стоят в центре и закрывают всех на краю. Вот. Это самое главное. Go back inside the blue to do this. Wait, Shadow is standing on top of Big? He didn't even see it. He's lagged out. He's lagged out. Oh, okay. Yeah, he's got to be lagged out. He's strafing. Сегодня играли чуть-чуть неуверенно, наверное. Завтра, сегодня сыгрались, вроде чувствуем игру, можем играть. Завтра будем увереннее, я думаю. Естественно, они набрали кучу очков. Сейчас они на первом месте и хорошо играют. И в топ-плейсменте всегда, и киллов много. Ну, это Батулин придумал эту штуку. Мы заехали на мост и оттуда уже смотрели зона вверх, зона вниз. Если бы вверх было намного тяжелее, вниз упал, мы заняли башню, видели всю карту, отстреливали, кого мы только могли, сделали 6 киллов.
И вот ошибка у нас, когда мы не спустились на дорогу, подпустили фейзов. Ну, не знаю, агрессивная игра утерялась, наверное, потерялась где-то на ГЛЛ. Мы там уже не столько сильно много убивали. В связи с чем это, не знаю. Возможно, все намного лучше стали играть и, не знаю, ну, киллы делаем какие-то, вроде пока нормально. Осталось 9 команд, и залагал сервак, и у нас была хорошая позиция. И, получается, поделили очки так, что с 1 по 9 место все очки суммируются, делятся на 9 и раскидываются всем командам, которые жили в топ-9. Плюс киллы и плюс за каждого живого человека в команде 20 очков. То есть, если у тебя 4 жива, то 80 очков, если ты 60 и так далее. Ну, на самом деле, я считаю, что в целом, в плане стратегических действий, наша команда очень хорошо подготовлена к этому турниру, да, в принципе, к игре в компете PUBG. Мы очень хорошо понимаем, что нужно делать в определенных кругах, как нужно ротироваться. Единственная проблема в том, что мы не до конца еще приучены, как команда это делать. То есть мы зачастую обсуждаем после прока круга, как нам лучше действовать, хотя на самом деле мы должны моментально все это исполнять. Вот. И единственное, нам чего не хватает, это просто все делать по дефолту и все. Как только у нас это все, к этому всему мы привыкнем, мы будем занимать гораздо более лучшие места. А там уже как пойдет.